of Sukanya and Chavanamuni. Харе Кришна, сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 9, глава 3, которая называется «Сукханья отдают жены мудрецу Чаване». Text 12 to 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This is 14 of the Lord. Iti Ukto Yara Grasto 14 Iti Ukto Jaraya Grastan Iti Ukto Jaraya Grastan Deho Dhamani Santata Deho Dhamani Santata Radham Bhaveshito Svidhyam Radham Bhaveshito Svidhyam Pali Palita Vigraha Pali Palita Vigraha Ityukto Jalaya Grasta Deho Dhamani Santata Radham Paveshito Shubhyam Pali Palita Vigraha Ityukto Jalaya Grasta Deho Dhamani Santata Radham Paveshito Shvidhyam Pali Palita Vigraha Translation: after saying this, the Ashwini Kumaras caught hold of Chavan Muni, who was an old, diseased invalid with loose skin, white hair, and veins visible all over his body.
and all three of them entered the lake. Сказав это, Ашвини Кумары подхватили Чавана Муни, больного, немощного старца с дряблой кожей, седыми волосами и вздувшимися по всему телу венами, и все трое окунулись в озеро. Purport by Srila Prabhupada. Chavana Muni was so old that he could not enter the lake alone. Thus, the Ashwini Kumaras caught hold of his body, and the three of them entered the lake. Перевод Шрилы Прабхупады. Чавана Муни был так стар, что не мог сам войти в озеро, поэтому Ашвини Кумары, подхватив его, вошли в воду вместе с ним. And the Prabhupada. We read from text 12. Text 12. Chavana Muni said, although you are ineligible to drink somaras in sacrifices, I promise to give you a full pot of it. Kindly arrange beauty and youth for me, because they are attractive to young women. Текст 12. Чавана Муни сказал, хотя вам и не полагается пить сомарасу во время жертвоприношения, я устрою так, что вы получите полную чашу этого напитка. Сделайте меня, пожалуйста, молодым и красивым, ибо молодость и красота привлекают женщин. The great physicians, the Ashwini Kumaras, very gladly accepted Chavana Muni's proposal. Thus they told the Brahmana, just dive into this lake of successful life. One who bathes in this lake has his desires fulfilled. Текст 13. Великие целители Ашвини Кумары очень обрадовались предложению Чаваны Муни и сказали этому браману: окунись в озеро удачи. Каждый, кто искупается в нем, исполнит все свои желания. After saying this, the Ashwini Kumaras caught hold of Chavana Muni, who was an old, diseased invalid with loose skin, white hair, and veins visible all over his body, and all three of them entered the lake. Сказав это, Ашвини Кумары подхватили Чавана Муни, больного, немощного старца с дряблой кожей, седыми волосами и вздувшимися по всему телу венами, и все трое окунулись в озеро. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this chapter is entitled The Marriage of Sukanya and Chavana Muni. Итак, эта глава называется «Цуканью отдают жену мудрецу Чаване». So the story so far, the king История развивалась таким образом. Царь Sukanya, Sukanya's had the king, his name was Savyati. He had a daughter, Sukanya, and he took her and his entourage to visit Chavana Muni. у царя Саврити была дочь Сукани, и он взял ее для того, чтобы посетить ашрам Чавана Муни. And so the Muni wasn't there. He was actually underground at that time. И Муни там не было. На самом деле в это время он находился под землей. He's in a wormhole. He made himself smaller than the smallest, one of the 8 cities. Он находился в норе червя. Он использовал ситки, стал меньше меньшего. Swami said they did because it was very hot. So sometimes they have a hole in the ground, gopher, they call it gopher in Vrindavan. They have these
holes in the ground. They go there in the summer, the sadhus or the Babaji's. Бхактивипурна Махарадж объяснял, что в этот день было очень жарко, и в Вриндаване, и поэтому мудрецы они залезали вот в эти норы. В Вриндаване эти норы это называют гопа. So to save him digging a hole, he just reduced his size and went inside a hole already there, made by the worm. И для того, чтобы влезть в эту нору, он уменьшился в размере до размера червя и влез в эту нору. So while they were waiting, Sukanya and her friends, they were picking fruits and flowers, and she saw these little lights in the hole, in the wormhole. И пока они ждали этого мудреца, Сукханя вместе со своими подружками собирала цветы и фрукты. И в это время она заметила, что из норы в норе два светящих огонька. Two luminous objects, and she was curious, and she broke a thorn and stuck it in the hole, and then blood started to come out. И она привлеклась этими двумя сияющими огоньками. Она оторвала колючку и ткнула в один из этих огоньков. И в это время оттуда пошла кровь. That was Chavanamuni, the fierce Chavanamuni. He was in a very small size. А на самом деле это был Чаванамуни, который уменьшился до очень маленького размера. And all of the entourage, the king and all his party, they all became constipated, unable to pass water or anything. И все спутники царя, включая самого царя, они не смогли ни испражняться, ни мочиться. And he thought, what's going on? Something, we've offended the Muni, somehow or other, someone has committed some offense or made some impurity here. И царь подумал, что случилось, каким-то образом мы оскорбили мудреца, то есть кто-то из нас оскорбил мудреца, мы осквернили это место. You have to be very careful when you visit these powerful sages. Вы должны быть очень осторожны, когда вы посещаете великих мудрецов. Who was the other one? The king, he went into the, he was enjoying, is it Nandan Gardens? Or he went to the Raivata Hill, or was it Kailash? And they all turned into women. The king turned into women, all the soldiers turned into women, all the horses turned into mares. И была еще одна история. Один из царей, он отправился на Кайлаш, и когда они вошли на эту территорию, все из них из мужчин превратились в женщин. Because once that's where Lord Shiva used to meditate. And once he was meditating, Parvati was on his lap. And she wasn't wearing any clothes. And some sages came to visit Shiva. То есть в этом месте Шива, он медитирует, и в это время мудрецы пришли для того, чтобы получить даршан Господа Шивы. Some sages came to visit Parvati. She was sitting on his lap without any clothes on. И в это время Парвати, она сидела на коленях у Шивы. And of course they're transcendental. Конечно, они трансцендентны по своей природе. And even if they're not, then anyway, Lord Shiva and Parvati, they're actually enjoyers. И даже если они не трансцендентны, то Парвати и Шива, они трансцендентны к этой ситуации. So they can enjoy it as they like. Они могут наслаждаться этим. Everyone else in the material world, everyone else thinks we're enjoyers, but actually we really enjoy it. То есть они единственные, кто могут наслаждаться в этом материальном мире. Все другие, они думают, что они наслаждаются, но на самом деле они те, кем наслаждаются. And when we think we enjoy it, and we try to enjoy it with material, then we become implicated and have to take birth again. When we think we enjoy it and we attempt to enjoy, когда мы думаем, что мы наслаждаемся, и у нас есть склонность наслаждаться, by that desire and that endeavor, that creates implications or rebirth in the material world. И вот это желание наслаждаться, она заставляет нас оставаться в этом материальном мире и принимать новое рождение. Because it's not our position, it's not our energy to enjoy it. Поскольку это не наше положение, это не наша энергия для наслаждения. And it's not our position to enjoy it separately from Krishna. И это не наше положение наслаждаться отдельно от Кришны. Of course, we are enjoyers. Конечно, мы можем наслаждаться. Purpose of creation is enjoyment. То есть предназначение творения – это наслаждение. That's why Krishna expands. That's why there's creation. More creation, more enjoyment. Именно поэтому Кришна, он экспансирует себя. Чем больше творения, тем больше наслаждения.
But it's Krishna's program, it's his idea, it's his creation. Но это идея Кришны, это его программа, это его творение. He's expanding so he can enjoy more. Он экспансирует себя для того, чтобы наслаждаться больше. So we're part of Krishna's expanding to us to increase his enjoyment. И мы являемся частью его экспансии, которые были сделаны для его наслаждения. So we also enjoy this, we're part of the internal energy, the Haladini Shakti. И мы тоже наслаждающиеся, поскольку мы являемся частью его энергии, энергии Аладдини Шакти. Our composition is such Ananda, eternality, and consciousness. То есть наше положение это Сачитананда, то есть вечность и сознание. So that Sandhini, we have Sandhini, Samvit, and Haladini. Sachitananda is another terminology. У нас также есть Сандхини, Самвит и Аладдини. So that is we're also partly Haladini Shakti. И мы также являемся частью Аладдини энергии. But he says how, and that's what Krishna, that's when he takes pleasure that happens, and what the Haladini Shakti is most prominent. Но когда Кришна чувствует наслаждение, то в это время присутствует в большинстве своем Аладдини энергия. Like in the material world, with the reflection of the spiritual world, we have the three gunas, Dhamma, Raja, Sapta. Также материальная энергия, она является отражением духовной энергии. У нас есть здесь три гуны. Krishna says in Bhagavad Gita that these gunas are always struggling for predominance. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что все эти три гуны, они постоянно сражаются за преобладание. So the nature affects us because whatever nature is prominent, whichever nature subordinates the other two natures, then that will be the nature that you're going to be affected by. То есть та энергия, которая преобладает, какая природа преобладает больше всего, та и будет оказывать на нас влияние. If you're a civilized person, если вы, конечно, цивилизованная личность and reasonably purified. И достаточно очищены. So in the spiritual world, it's a similar thing. They have this Sandhini, Samved, and Haladini, and they're also, it doesn't say they're struggling for supremacy, but they manifest themselves according to Krishna's desire to increase Krishna's pleasure. И в духовном мире тоже присутствуют три энергии – Сандхини, Самвит и Аладдини. И мы не можем сказать, что они, конечно, сражаются друг с другом, но преобладает та энергия, которая больше всего в этот момент необходима для удовлетворения Кришны. So whichever mode is predominant, then either Krishna, then everyone there is just cognizant of everything, just knows everything. И та энергия, которая преобладает, именно она наполняет всех тем же чувством и тем же пониманием. This is what we call in the material world becoming one with everything. Это то, как в материальном мире называется стать едиными. There you actually do. You're actually exactly on the same level as that particular whatever you're interacting with. Но на самом деле в духовном мире это и происходит, то есть все они как бы настроены на одну волну. So you can practically experience what that person or object is also experiencing. И вы практически можете испытывать то же самое, что чувствует и испытывает объект, который находится перед вами. You can become that. Вы можете просто стать вот этим. These are popular philosophies. То есть это одна из популярных философий здесь в материальном мире. So on that level, you practically can with the Samvit, when the Samvit is predominant. То есть и там вы можете этим действительно стать, когда самвит преобладает. And the Sandhini is the ambience there. It's the setting, the stage that's created by the Sandhini. А Сандхини — это местность, то есть ситуация, в которой действие происходит. And the players, they're part of the Sandhini. И также те, кто принимает участие в этой игре, они также являются частью Сандхини. And the Haladini, when that's manifested, that is in full, that's called love of God.
Krishna, when the Hladini is И manifested, когда проявляется Аладдини, that is called love of God. и это называется любовь к Богу, любовью к Богу. So then you're experiencing that aspect of the. So there are three aspects of the absolute truth. И в этот момент вы тогда испытываете вот этот аспект абсолютной истины. Существует всего три аспекта абсолютной истины. Krishna's body is made of those three aspects. И тело Кришны, оно состоит из этих трех аспектов. So we are actually meant for Krishna's enjoyment, and when Krishna's enjoying with us, this is the highest happiness that you can ever experience. И на самом деле мы созданы для наслаждения Кришны. И когда Кришна наслаждается нами, это высший уровень счастья. That is a platform of perfection. Now you are perfectly situated. Krishna's receiving pleasure from you. You're giving Krishna pleasure. И это платформа полного удовлетворения. То есть сейчас вы служите Кришне, и Кришна, Он отвечает вам. So that's perfection. You can't improve on that situation. И это совершенство. Вот этого вы уже улучшить никак не можете. And then within that, there's different ways how to give Krishna pleasure. И в этом аспекте существуют разные способы, как можно принести удовлетворение Кришне. So then you have a range of ways to please Krishna. Обычно существует спектр способов, как принести удовлетворение Кришне. Depending on your relationship, whether it's Shakya, Dasya, Vatsala or Madhura. И это зависит от того, какой тип отношений у вас есть с Кришной, то есть Дася, Сакья, Ватсаля или Мадхуря. So that's the purpose. It's a the spiritual world is a grand. And initially, it's just a grand love affair of Radha and Krishna, and then they expand to enhance that. И духовный мир – это место для удовлетворения Кришны, и он экспансирует себя таким образом для того, чтобы это выполнить. So therefore, everybody is actually a secondary enjoyer. И на самом деле все являются второстепенными наслаждающимися. If you try to be primary enjoyer, then Krishna says you actually can't do that. But if you have the desire to be the primary enjoyer, that's called rasabhas. Because Krishna's he is the primary enjoyer, and he's only one. There's only one primary enjoyer. So then it's a faulty consciousness. И если у вас возникает желание быть главным наслаждающимся, то это называется расабаса. То есть этого невозможно, потому что это положение занимает Кришна. И если у вас возникает такое желание, то это называется неправильное понимание. But if that consciousness somehow or other comes up, then there's a need of a separate place. So Krishna then he creates, by his desire, he creates this material world, and we come here. Но если каким-то образом это желание возникает, то для этого нужно другое место. И поэтому Кришна по своему желанию создает вот этот материальный мир, где такого типа желания могут быть выполнены. And we're exhibiting that consciousness here. How can I enjoy everything? И мы проявляем это сознание здесь. Как я могу наслаждаться всем, что меня окружает? And this way we become implicated, and we just travel around and cycle in this samsara, the wheel of samsara, in different types of bodies, chewing the chew, same old thing, trying to enjoy. И если мы проявляем это, то мы остаемся вот в этом колесе самсари и живем уже пережеванное, пытаясь получить наслаждение. So Krishna consciousness means Krishna comes into the material world, he sends his devotees, he speaks his knowledge, and he gives to engage the living entities in the actual position as the servants of the Lord's pleasure. И что значит сознание Кришны? Это значит, что Кришна приходит в материальный мир для того, чтобы общаться со своими преданными, для того, чтобы распространять это знание и привлечь живые существа к истинному их положению. So when Krishna desires a material creation from that Mahavishnu, it's an amorous glance. И когда Кришна желает создать это материальное творение, он, как Махавишну, бросает возлюбленный взгляд. Because spiritual world is a love affair.
Потому что духовный мир — это обитель любви. So it's an not as Krishna, as Vishnu, because Krishna doesn't do any work, but he desires there should be another place, another creation for these people, but he doesn't do any work, so he just desires. Всю работу выполняет Вишну, потому что Кришна, он сам не работает, он просто желает это, и по его желанию эту работу выполняет кто-то другой. Ichha Shakti, it's called. The desire potency, then Mahavishnu manifests. То есть проявляется его энергия желания, и из этой энергии проявляется Махавишну. And Radharani's chief assistant, Haladini Shakti, Mahalakshmi manifests. И Радharani через энергию проявляет себя как Махалакшми. And Mahavishnu glances at Lakshmi Devi, loving glance. И Махавишну бросает возлюбленный взгляд на Лакшми Деви. Amorous. Возлюбленный взгляд. Amorous glance means we're ready for love play. То есть возлюбленный взгляд, то есть он взгляд, наполненный любовью. That glance, this is Brahma Samhita, then that glance, it transforms into Shambhu. И в Брахма Самхите описано, что этот взгляд трансформируется These primary expansions of the Lord, they're Vishnu Tattva, they don't touch the material energy. So then this creation, then Mahalakshmi changes into Durga. Krishna's glance, loving glance, turns into Shambhu. So Shambhu unites with Durga. Then creation. So they're enjoying. So they're the only ones that can enjoy in the material world. By their enjoying becomes the creation is manifest. So that's not mine, that's real. So even if there are amorous desires, it's fine to be serious. И даже если у них и есть эти любовные желания, то для Господа Шивы это нормально. But anyway, she was sitting there, and with Parvati on his lap. She wasn't wearing clothes, so these sages came, and immediately they saw that all come at the wrong time, and they all turned and walked up to Pankaджangхри. И вот Парвати сидела на коленях у Шивы, и в это время пришли святые, и они поняли, что все вместе они пришли не в нужное время. Они немножко смутились, развернулись и направили в сторону Бадарикаши. И сказали, мы вернемся попозже. Anyway, Lakshmi, Parvati was a little embarrassed. И Парвати почувствовала стеснение. Probably if they walked up there and sat down and started talking the absolute truth, you know, they wouldn't have been embarrassed. Конечно, если бы они пришли и начали чувствовать абсолютную истину, наверное, они почувствовали бы стеснение. But the attitude they took was, oops, let's think about the ashram instead. Но то, как мудрецы отреагировали, не в то время пришли, давайте лучше сходим в Бадарикашрам. So then she became embarrassed. И именно поэтому она почувствовала стеснение. It's like when Sukadeva Goswami left home, and he was passing the lake, and there was some young girls bathing in the lake. То же самое случилось с Шукадевой Госвами, когда он оставил свой дом и проходил мимо озера, в котором юные девушки принимали омовение. Without clothes. Они были обнажены. He was also without clothes. И он тоже был без одежды. He was completely transcendental. Он был полностью трансцендентен. And it wasn't a problem. The girls weren't shy. They didn't try to cover themselves. И никакой проблемы не возникло. Девушки не почувствовали никакого стеснения, не стали прикрывать свои тела одеждами. But when his father came, Vasudeva came. He's a grihastha and a position in society. Но когда пришел его отец, Вьясадева, который был грехастхой и занимал положение в обществе, Then they became embarrassed and began to. и в это время девушки почувствовали стеснение и стали одеваться. So Lord Shiva and Parvati are the action joyous
He only enjoys in the material world. Но так или иначе, Шива и Парвати, они единственные наслаждающиеся в этом материальном мире. Krishna enjoys, but he doesn't enjoy in the material energy. Кришна, он наслаждается, но он не наслаждается материальной энергией. Krishna's pastimes in the material world are like the bubble, the spiritual world descends. But Krishna performs these pastimes with his eternal associates. They take birth and appear here with his eternal associates, and it's like a spiritual bubble within the material world. Когда Кришна в этом материальном мире проявляется со своими духовными спутниками и проводит здесь свои игры, это место, они не касаются материальной энергии, они как будто находятся в таком духовном пузыре. It's very great magic Krishna does. Very great magic show. Кришна устраивает большое фокусное шоу. Because he creates this Maya Shakti, Achit, temporary ignorance, this material world. Then he comes into it and performs his pastimes into it to attract us, but those pastimes are completely on the spiritual platform. То есть он создает это творение, темное творение, Майю, и он приходит сюда, в это творение, для того, чтобы привлечь других живых существ, но он не касается этой энергии, он проводит свои игры в таком пузыре. But how can you understand? И как вообще это возможно понять? How would you understand if you saw the Panchatattva dancing come past your house? How would you know that is that spiritual world, or is it spiritual, or is it material world? How would you know? If you saw the Panchatattva come dancing past your house about 11 o'clock, they come this way. How would you know that it's spiritual? Нашего дома пройдет Панчататтва, и она вот как раз в 11 часов проходит вот в этом месте. И как мы можем знать, это духовно или материально? We wouldn't know. Мы не будем этого знать. I mean, we know what we saw, we know what we felt, but we couldn't say whether it was material, apparition or spiritual. Несмотря на то, что мы являемся душами, но видя это, мы не сможем понять, это материально или это духовно. But that's what it is. When Krishna appears here, he appears in the material world. Within the material world, there's a spiritual Dham, Navadvip, Vrindavan. Но это то, что происходит. Кришна проявляется в этом материальном мире, и он проявляет это, и это место не остается в материальном мире, оно становится дхамой, то есть Майапур это или Вриндаван. When all is destroyed, that place remains that it is. И это место, оно остается таким, как оно есть. When there was a rishi floating in the ocean. Как звали этого риши, который вошел в океан? 7 kalpas. Markandeya rishi, yeah. Это как Маркандея риши. And after hundreds and thousands of years, he just sloshed around with the waves and so tired and hungry and thirsty, and he couldn't die. И после миллионов лет, после того, как его мотало в этом океане, он чувствовал усталость и жажду, и голод, и просто не мог даже умереть. И неожиданно он увидел остров с большим деревом баньяна. И там была корова Сурабхи. И он сказал: мать Сурабхи, пожалуйста, помоги мне, пожалуйста, покорми меня. So that was here in Godrum Dweep. Но это было прямо здесь, на Гадрумадвипе. So she gave him milk and she gave him mercy, explained about the glories of Gauranga and Navadvip. И она дала ему не только еду, но она проявила ему милость и рассказала ему о Чайтанье Махапрабху. This place, Navadvip, is like a lotus. So when the time of inundation comes, the flood comes, it just floats like a lotus on the. И вот эта Навадвипа Дхама, она подумала лотосу, и когда приходит время разрушения Вселенной, она не покрывается водами, она просто поднимается выше и плавает как лотос. But for all intents and purposes, how can you know? How can you prove? How will you know what it is? Spirit or matter? We can't see it. Но как вы можете подтвердить это? Является ли это духовным или материальным? Because it seems to go through the changes of, growth,
of producing, dwindling and vanishing. Похоже, что она подвергается вот этому влиянию, то есть оно рождается, поддерживается, потом уничтожается. But how will you know it's spiritual? Как мы можем знать, что это духовно? Narada showed to who was it? Kamsa or somebody. He said, Narada said, he was boasting this king. He said, Narada says, you think you can kill me? He said, yes. He said, go ahead, try. Narada Muni, he told this king, I made him come to. Нарада Муни сказал какому-то царю, you can't kill Vishnu. He said, you can't even kill me. Он сказал Камсе, ты не можешь убить Кришну, ты не можешь убить меня. He said, go ahead, try. Но ты можешь попробовать. He took out his sword. Right. Он достал меч и сказал, давай пробуй. The sword went right through him. He's still standing there. И меч прошел прямо через Нараду, но он все равно стоял перед ним. Do it again. Он сказал, сделай это снова. Cut it in half, he's still there. Он опять попробовал перерезать его пополам, но он все равно был перед ним. How do you do that? Он сказал, как ты вообще это делаешь? Something like that, and you can understand it spiritually. И вот, ну, так вот вы можете понять, что вот это духовно. Not acting according to the normal laws of nature. Она не попадает под влияние обычных гун материальной природы. But otherwise, how would you know? А в противном случае, как вы можете узнать? Goloka Premadana Harinam Sankirtan, the Hare Krishna mantra, Nam Sankirtan has come from there. Goloka. И вот это Галок Премадан, то есть движение Санкиртана, оно пришло непосредственно с Галоки. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sounds like the alphabet to me. Звучит как будто как какие-то буквы из алфавита. Making this voice, not noise, with this tongue and this throat, and some breath, and this Hare Krishna is coming out. То есть просто движение языка, дыхание из горла и движение губ, и получается вот этот звук Хари Кришна. How is that a spiritual sound vibration? Как можно сказать, что это духовная вибрация? How is it no different from Krishna? Как мы можем знать, что это вообще от Кришны? You can't, and then until there's actual direct perception, then you can't understand. При непосредственном изучении вы не можете это понять. And when there's direct perception, it doesn't matter anyway. When it's direct perception, then it doesn't matter anyway. Но если вы это воспринимаете непосредственно, то это уже не имеет значения в любом случае. There's no more questions at that time. То есть уже не возникает вопросов в это время. So you have to be careful. So this is what happened, because you're in the vicinity of this great Chavan Muni, and she made that mistake, and everyone was affected. То есть поэтому мы должны быть очень осторожны, когда вы, например, встречаетесь с такими великими мудрецами, как Чавана Муни. И вот она просто совершила небольшое оскорбление, и это повлияло на всех. The king said, "Who's done something? Someone has contaminated this place." И царь спросил, кто что-то сделал, кто-то осквернил это место. So Sukanya was very scared of me. I saw this glowing thing in the hole, and I pricked it, and blood came. И Суханя сказала, это была я. Я вот увидела сияющий огонечек вот в норе, и я ткнула, и оттуда пошла кровь. So then he profusely apologized to Chavan. И они искренне стали извиняться перед Чаваном Муни. Said my young daughter did it. She didn't know what she was doing. И он сказал, это моя маленькая девочка, дочка, она просто не знала, что она делает. And he said, "Is your daughter married?" А святой спросил, а твоя дочь, она замужем? So he understood the intention. So he immediately said, "Can I offer you my daughter to marry?" И царь, он понял желание мудреца, и он сразу же сказал, хочешь ли ты взять ее в жены? And so this way they was appeased. The sage was appeased, and they felt very safe. То есть и царь, святой, он был удовлетворен.
However, he was very old. His skin was loose, his hair was white, all the veins could be visible in his body. И он был очень стар, у него были седые волосы, кожа дряблая, и вены были видны. And she was a young princess. А она молодая принцесса. But she had very good training. She was very chaste. She had very good training. Но она была очень хорошо воспитана. Because although he was quite grumpy, Chavana, he was a very irritable person. А Чавана Муни, он был очень раздражительной личностью. And so she was always very careful not to upset him. И поэтому она всегда была очень осторожна в обращении с ним. And then so then one day the Ashwini Kumaras came. И однажды к Нивашам пришли Ашвини Кумары. Twins. Близнецы. They're higher. They're not humans and they're not demigods. They're just in between. Они не являются ни людьми, ни полубогами, а как раз вот между. They're the Ayurvedic physicians. Они аюрведические врачи. You know Shravan Prash? Вы знаете Чьяван Праш? This is Shravan Muni. This is it. А вот это Чьявана Муни. You take that Shravan Prash, you get a young, youthful, healthy body. Если вы будете принимать этот Чьяван Праш, вы станете молодым и сильным юношей. I believe that's where this name came from. И мне кажется, что именно так вот оттуда пришло это название. Prasha means? You know? Prasha? Shavana Prasha. Prasha means, anyone know? Что значит слово праша? Indians? Anyway. So he said, you're not eligible to take this somaras. The demigods, they can drink this somaras. И он сказал им, что вам не позволяется пить самараса, поскольку полубоги не пьют самараса. It's a herbal drink. Это напиток из трав. And when you drink that, you feel fantastic. И когда вы его пьете, вы чувствуете себя фантастически. It's not like vodka. Она не как водка. I mean, you just feel, your senses are just tingling. You feel really good. Ваши чувства просто обостряются, вы чувствуете себя очень хорошо. So only the demigods are allowed to take this. Но только полубогам позволяется принимать его. But Chavana, a very powerful sage, he said, look, if you can restore my youth, I'll give you full pot of this somaras. Но Чьявана был очень могущественным мудрецом. Он сказал: послушайте, если вы вернете мне мою молодость, я дам вам целый горшок этого сумараса. So they said, okay. Они сказали: да, хорошо. And they knew, they were physicians, they knew how to restore the youth. Поскольку они были врачами, они знали, как вернуть молодость. So they knew there was a lake, a special lake nearby. И они также знали, что рядом находится особое озеро. So if you take bath in this lake, and all your youth will be restored. И они сказали: ты просто примешь омовение в этом озере, и вся твоя молодость, она будет восстановлена. And the lake is called Siddha, which means perfection. Vinirmitte. That translation is, which is especially meant for all kinds of perfection. В переводе тут говорится, что это место, озеро, которое исполняет все желания. So just like the gopis, they went to where is that place in Gujarat? Where you get the gopi chandam? Near that side. Siddha Ashram. There's a place called Siddha Ashram. Так же, как вот Сидха Ашрам, куда отправились гопи. And there's a pond there. Siddha. You remember? And anyway, when Radharani was almost giving up her life because Krishna never came back, then one of her friends told her, they heard that in this Siddha Ashram, or the lake, I can forget the name, if you take a bath there,
Krishna will, you'll get Krishna, something like that. И Радарани чувствовала великую разлуку с Кришной, поскольку он оставил. И кто-то из гопи ей сказал, что там вот есть вот это озеро, которое исполняет все желания. Если ты омоешься в нем, то Кришна он вернется. You'll see Krishna if you pay them. So they all went there. И ты сможешь увидеть Кришну, он на самом деле уже там. There are many these siddhakunds in India, different perfections, mokshas. Но на самом деле в Индии находится очень много вот этих сидха-кунд, которые дают вам какие-то совершенства. So they carried him in and dipped him in. И вот они перенесли его и окунули в это озеро. And behold, he came out very young and beautiful. И они вышли оттуда очень молодые и красивые. Now, who gave that benediction to his wife? Same thing. Who gave the benediction To his wife. to his wife? Кто-то дал благословение его жене. Kadama Muni. Yeah? Kadama Muni and Devahuti. То есть подобным же образом вместе с Кардама Муни и Девахути произошло. She was a princess, but he was a sage. Она была принцесса, а он был святой. And so she was living in the cottage, just doing all the, taking fruits and roots and cooking and washing the things in the river. And her hair became jacked, and her nails were broken, and her skin became loose, and from the sun and the weather, and her clothes were the same color as the ground. И вот она жила с этим мудрецом в этой лесной хижине, и она просто собирала коренья и фрукты, и вот ее волосы все спутались, ногти все обломались и стали грязными. Кожа, она высохла от солнца, а одежда стала подобна цвету земли. She was a princess, but she never complained. Она была принцессой, но она никогда не жаловалась. So then Kadama was very pleased. И когда Мамуни был очень удовлетворен ей, He felt very obliged to his wife. и он почувствовал, что он должен ответить ей. So then he changed himself. He changed her. So he, huh? Yeah. But he also got a young body later. He was. Okay. So, and he knew that she desired to, she's a princess. Princess is meant to enjoy. Anyway, so he said, you take a bath in this, by his mystic power, he said, you take a bath in this lake. Then all these celestials appeared under the water, and they took her to a place underwater, a palace underwater, and made her really beautiful. И он, зная ее желание, он создал озеро, и небесные небожители, которые уже были под водой, они взяли ее и отвели ее в прекрасный дворец в этом озере. There's so much power, these sages. У этих святых вот так много могущества. Usually they don't do much magic. Обычно они не показывают очень много мистики. Because it takes a lot of austerities and stuff to actually get that power. Потому что для того, чтобы получить это могущество, нужно совершить большое количество аскез. And when you use that power, then you diminish your credit. И когда вы используете эту энергию, вы просто теряете ее, вам нужно ее восстанавливать. But this sage was really powerful, really. Но вот эти святые, они были действительно очень могущественны. He made a flying palace. Он смог создать летающий дворец. It wasn't just a palace, there was gardens and lakes and swans and servants and palace. Это не был просто дворец, это был дворец, и там были сады, озера, и лебеди, и еще слуги. It was one of the greatest UFOs ever. Был самый необычный, неопознанный летающий объект. And then he expanded himself into 9 times, so she should never be lonely. И он экспансировал себя в 9 экспансий, чтобы она никогда не чувствовала себя одиноко. And here, so they took him in, and they came out of the lake, and it was all young and beautiful. И вот здесь тоже в этой истории они отнесли его в это озеро, окунули и вышли оттуда молодые и красивые. This is coming. I was told I was going to read up to 16,
for it's 14. То есть вот это будет дальше рассказываться, просто мне сказали, что я буду читать до стиха 16, но на самом деле только до 14. So we can hear tomorrow that when they appear before her, she doesn't know who her husband is. She doesn't know who is her. She can't distinguish between the three, the Ashwini Kumars and her husband. Но так или иначе вы будете читать о том, что когда они вышли из этого озера, она не смогла отличить, кто же Ашвини Кумара, а кто же ее муж. So they're given these little highlights. They're describing the dynasty, right? So in this dynasty this happens. They just give us some little stories in the history, interesting stories. Так и так вот в Шримад Бхагаватам описываются разные династии, и вот небольшие такие вещи, которые происходили в этой династии, какие-то истории. So we won't fall asleep just hearing philosophy. Для того, чтобы мы не уснули, просто слушая сплошную философию. Srimad Bhagavatam is for the Sudras. Everyone in Kali Yuga, everyone is Sudra. Шримад Бхагаватам, он не для шудр, но в Кали-югу все рождаются шудрами. Also for the Paramahamsas. И Шримад Бхагаватам, он также для Парамахамс. The Puranas. Well, actually, Bhagavatam is not. The others, the Mahabharata especially, is for the. Но Пураны, особенно Махабхарата, они для шудр. But all the Puranas, they're given like that. They're given interesting stories to keep people attached. Они дают вот эти интересные, рассказывают вот эти интересные истории для того, чтобы людей возникала привязанность. Bhagavad Purana ki, Sabhadhana ki jai, Chavan Muni ki jai, Shilpabhara ki jai, Mayapur Bhaktivinoda ki jai, Any comments, questions on this? Это вопросы, комментарии.